So first of all, we will start to draw the switching diagram. So switch 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the mode number 1, 2, 3, 4, 5, 6. And for 180-degree conduction, this is for switch 1. Students, do you find my this video a little bit noisy, or is it okay? Because in my apartment building is actually number of apartments are very close. It's okay, sir. Okay, thank you. My room is actually separated, but our neighborhood is very close. So I'm asking you, do you have any question regarding this diagram? Last time in our last class, we have already shown this diagram, how it works or how we can produce it. This was for 180-degree conduction, and here is also. Okay, which one will start again from here. Switch 2 will again start from here. Switch 3. Okay, and the circuit was in this fashion. The circuit will be like I'm just drawing the previous class so that you can easily understand or follow this class. So I think you have already in your class lecture this circuit. Oh. Okay, so which switch will remain on in mode 1? You can see that switch 1, 5 and 6 from this part. You can see that in mode 1, switch 1, 5 and 6 are on.
Okay. So do you have any question regarding this point? So what is the output of VAN? 1, 5 and 6 are on. So this is the circuit, this is the neutral point. So 1, 5 and 6 are on. So current will enter through 1 and 5 and will go back to the source, to the voltage source with 6. Okay, so it was like VAN equals to 1/3 of P in. So this was actually 1/3 of P in. Do you have any question regarding this point? And VBN was 2/3 of V in. Okay, so which switches will remain on in mode 2? Can you hear me? These are 1, 2, and 6, sir. 1, 2 and 6. 6. Ji, So sir. 1, 2 and 6. So what will be the value of VAN now? If we just draw the circuit, one, two and 6. So if you can 2 and 6. So 2 is with C, 6 with B, 1 with A. Is it okay? Can you Yes, sir. understand the mode circuit? So all these are Z equals Z. So if they are same, then VN will be 2/3. Okay. Do you have any question? It will be 2/3. The same KVL or the voltage division rule will apply. Will apply the same voltage division rule. So the VBN will be minus 1/3. Do you have any question to understand this part? স্যার একটু দেখা দেন কিভাবে আসলো স্যার? Sure. What will be the value of total resistance of this circuit? If we just consider it as a R, if we consider this as a R, so what will be the total resistance of this circuit? Sir, R plus R parallel R, sir. So what will be the value? 1.5 R. Ji, sir, 1.5, sir. Good. It will be 1.5. So if it is 1.5, I'm just deleting 1 point. I'll draw it later. Is the 1.5. So this is actually V in, and one is one resistance and there is another resistance. This is R and this is 0.5 R. Do you agree? Yes, sir. Okay. So what will be the voltage between 1 and 2 and between 2 and 3? So what should be the voltage of between 1.2 and 2 and
3. Okay, to make it, we we can use KVL. Okay, so using KVL, there is a voltage division rule. Can you recall that part? So V1 and 2, that means voltage between point 1 and point 2 is actually, total resistance is actually 1.5 R, and resistance between 1 and 2 is actually 0.5 R, and we have to multiply it with V in. So this value is 1 by 3, sorry, 1/3 of V in. Is it okay? Here Yes, sir. R and R is crossed. So 0.5 divided by 1.5 means 1/3 of V in. Okay, this is called the voltage divider rule. Okay, maybe we have studied in the DC circuit. Okay, in a DC circuit we actually teach these topics. We teach you all these topics: voltage division rule, current division rule, Ohm's law, KVL, KCL. Okay, so shall I proceed? Yes, sir. Okay. So about regarding mode 2, do you have any question? If you don't have any question regarding mode 2, we may proceed further. What will be the value of VAN and VBN in mode 3? So in mode 3, which switches will remain on? 1, 2, and 3. Good. 1, 2, and 3. So here you can see that 1 and 3 are from the upper bank switch and 2 is for the lower bank switch. So what will be the circuit? 1 and 3. So since the upper bank 2 switches, so we'll write 2 switches in the upper side. Okay, and you will draw 1 switch in the lower side. Okay, is it okay? Actually, sometimes you feel that how do I draw these things in a so quickly. You can see that 1 and 3 are from upper bank, so 2 switches will go to the upper bank, and only 2 is on in the lower bank, so 1 switch is in the lower bank. Okay, it's a very common. Is it okay? So 1 is with A and 3 is with B. Okay, and now C is with 2 in the lower bank. So 1, 3, and 2. So what will be the value of AN and BN? Sir, 0.5. 1/3. 1/3. Good. Yes. Both are same. And the value will be 1/3.
Sorry, I had an important call. So what is the value of an? 1/3, and the value of bn, and here an and bn actually equal. So do you have any question regarding this point? An and bn are same because they are in parallel. We are not considering the value of Cn, but if we consider the value of Cn, then it is 2/3 of V in. Okay, we are not drawing this part now. We can, but we are not drawing or not showing. I am not showing you that part. So do you have any question regarding this circuit, this mode? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if there is no question regarding this point, we may proceed furthermore. So in mode 4, which circuit will remain on? Which switches will remain on? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Good. Thank you. Sorry. 2, 3, 4. So here only upper bank switch is 3, and 2 and 4 are from lower bank. So there will be 2 lower bank switches, 2 and 4, and only upper bank switch 1, switch 3. One switch 3. So this is switch 3, this is switch 2, this is switch 4. Okay, now I'm showing in a red mark. Switch 4 is now with A, switch C with now 2, and switch B is with 3. So here is neutral. So for the first time you can see that AN is now negative. Can you see it? AN is now negative. Is it okay? How? Yes, sir. Because the phase A is now connected with the negative polarity of the voltage source. So the value of N will be minus 1/3 because C is parallel with A also. So there will be a division. So we can say it like a 1/3. Okay. Can you understand this point? So what is the value of Bn? Vbn? 2/3 V in. 2/3 BN. 2/3 V in. Afia Mausufa, Yes, sir. what is the value of Cn? Vcn? Sir, 1/3 হবে 1/3 of PBN. y. 1/3 of Vbn. Why? Barzana Mama.
Yes, sir. What will be the value of VCN? So one third of V in. Could you please explain? It's correct, but could you please explain for us? Mushir Rahman, Yes, sir. could you please explain why it's one third of V in? So if we calculate DC volt, take the DC voltage, I mean, if we replace the inductor to a resistor, then if we calculate the KVL, then What you are saying is really difficult to understand. I think everyone will just why you're telling this inductor, this other things. Uh, impedance with C and impedance with A, they are in parallel and they are same. So since they are parallel, they will the total impedance will be half. So if we just connect that impedance with the phase B, then it will be 1.5, and so taking the KVL or voltage divider rule, we can conclude that voltage across CN easily one third of V in. Okay. However, this, I yes, hope sir. that you are now trying to communicate with us, everyone in English. You are trying to answer also. Sir, So you are I was just wanted to take that one, but I can't explain. yeah. Yes, I can understand. I do agree. So maybe in your next trimester you will be much more vocal. So I'm positive that you are now communicating with your friends or colleagues or your teachers in English, and you are also trying to answer whether it's in English or in Bengali. So it's a very positive sign. So thank you all. Next, do you have any question regarding mode 4? If not, we can proceed with mode 5. Is it okay? If it is okay, we can proceed in mode 5. Okay, I'm just in mode 5. Could you please tell me which switches are on? So 3, 4, 5. Good. 3, 4, 5. So 3, 4, 5. Two upper bank switches and one lower bank switch. Two switches from upper bank and one switch from lower bank. So the circuit will be in this form. Do you agree? Can you understand these points? Yes, sir. Two switches. Is it okay with you? Yes, sir. Okay, good. So in 3, 4, 5, 3 and 5 are upper bank switches and 4 is lower bank. So 4 is connected with A, 5 is connected with C, and 3 is connected with B. And here this is the neutral. So what will be the value of N? Minus 2/3. Good. Excellent. Minus 2/3. What will be the value of VBN? Plus 1/3. Good. So do you have any question, Musammat Ashabedin?
you have any question? Muhammad Ashabuddin. So you are not joining. I'm not sure. Murshida Khatun, do you have any question? No, sir. So, what will be the value of n in mode 6 and bn in mode 6? Could you please tell us? Sir, মোট 6 এ 4 5 6 অন থাকবে সুইচ। স্যার তাহলে হচ্ছে n এর মান হবে 2/3 of bn b in আর cn এর মান হবে স্যার 1/3 of b in। I'm just drawing. Which switches will remain on mode 6? Which switches are? 4 5 6 4, 5, 6. 4 is a lower bank switch, 6 is also a lower bank switch, and 5 is the only upper bank switch. So the value of like this, sorry. So the circuit will be like this: 4, 5, 6. 5 is the upper bank switch, 4 is the lower bank switch, 6 is also the lower bank switch. Here A is like here in this point, 6 is also in here, and C is in here, and N is here. Okay. So what is the value of An now? I think now it will be easier to explain. So what will the value of VAN? স্যার bn হবে -2/3 of b in। Do you agree, Sajal Kumar Ghosh? No, sir. So what will the value of VAN? -1/3 of V in. Good. Mushida Khatun, could you please tell me why it's -1/3? স্যার এটা হচ্ছে ভোল্টেজের নেগেটিভ সাইডের সাথে কানেক্টেড এর জন্য। Okay, and why it's 1/3? স্যার এখানে দুইটা রেজিস্ট্যান্স প্যারালালে আছে, তো এটা Good. Thank you. It's good. So the value of VBN will be also -1/3. Okay. এই তো পারো। It's good. Thank you, Shadul Kumar Ghosh. So what is the value of, we have already completed 360 degree. So up to this point, do you have any question? 360 is good enough to understand the whole wave shape. If you want to draw more, it's your choice. Okay. So Shifatul Alam. Yes, sir. So how we can draw AB, output voltage AB? Sir, negative করতে হবে, sir. So if we want to draw the VA output minus voltage, VAB equals to, we can write VAN plus NB, or we can write the equation in this form. Okay. Yes, sir. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we'll write the values. So I'm just deleting the circuit. Okay. Okay, sir.
for mode 1, VAB equals to VAN equals to 1/3 of VIN minus VBN equals to minus 2/3 of VIN. Okay, so what is the value of VAB in mode 1? Do you agree? जी सर Okay, so it is, I'm just drawing it in a blue color. So in mode 2, VAB equals to 2/3 of, Two-third of, जी sir, minus 1/3 of 2/3 V of V in minus 1/3 of third of V in. V in. So this value is V in. Do you agree? Yes, sir. Yes sir. Okay, good. So this is also V in. Okay, so what will be the value of in mode 3? Sir, 1/3 minus minus 1/3 sir. So what will be the value of V in? স্যার জিরো। जी sir, 0 হয়ে যাবে sir. Good. That's 0. So what will be the value in mode 4? Minus 1/3 V in minus 2/3 V in sir. স্যার 1/3 বিহীন হবে। VAB equals to, in mode 4, minus 1/3 V in. Okay, minus 2/3 V in sir. 2/3 V in. So what will the value? মাইনাস বিহীন। Good. Minus V in. Do you have any question? স্যার 3 এর জন্য 0 কিভাবে হয়েছে? 3 এর জন্য V in equals to VAN equals to what? Or mode 3? মাইনাস তো এর জন্য বুঝতে পারছি। Okay. Is it clear? জি স্যার। Okay. So in mode 4, this value is actually minus V in. So do you agree? Minus V in. Okay. So for mode 5, Minhaj Ahmed. Same আসবে sir, minus V স্যার in. মাইনাস বি ইন হবে স্যার Good. Yes, sir. So what will be the value of VAB in mode 6, Minhaj Ahmed? Sir, mode 6 minus 1/3 in then minus 1/3. So what will be the value? So equal to 0. Good. Thank you all. So you have done a good job. Okay. So this will be the একটা output. কোশ্চেন ছিল স্যার। Sure. স্যার মোড 6 এর জন্য যেটা আমরা VAN আঁকছি ওটা স্যার নিচে যাবে না স্যার, নেগেটিভে যাবে না? আমরা তো উপরে উঠাই দিয়েছি ওটা। Mode 6 এর জন্য VAN স্যার ওটা নিচে নামবে না আবার স্যার মাইনাসের কারণে? No, it's perfect. I'm not understanding your question. In mode Sir, 6, what is the value of VAN? স্যার ভ্যালু না স্যার, আমরা যে গ্রাফটা আঁকছি স্যার VN এর জন্য। Mode 6 এ? জি স্যার। Mode 6 এর জন্য VAN? Yes, sir, it's VAN. perfect. Yes, it's perfect.
Okay, sir. Why it will go further down? In mode 6, which switch will remain on? Which switches? So switch 4, 5, 6. Exactly. 4, 5, 6. 6. And 5 is the upper bank switch, and 4 and 6 are the lower bank Power switch. bank. Okay. So the circuit will be in this form. Five, 4, and 6. Yes, sir. So what will be the value of An? So minus 1/3 of V in. Minus 1/3 of mean. V in. So for that reason I have drawn the minus Okay. 1/3. Okay, sir. Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. It will be 6. It looks a little bit, now it's 6. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Do you have any question? স্যার বাম পাশে ভিএবি দেওয়া হয়নি স্যার। Thank you. This one is actually real. So I have to also draw these things with T. All are with T. স্যার আমাদের কি কারেন্টের ওয়েভ লাগবে স্যার? Yes. You need the current waves. If we just give you later how to draw it. Okay. Now we'll go for different conduction angle. Okay. So do you have any question regarding these points? No, sir. Okay, so we can proceed with 120-degree conduction. Okay. You may observe one thing. You will get this idea also in later for 120. There is a no voltage output in here. These 2 points. I'm just with orange circle. Okay. So there will be line to line voltage will be. Just a moment. I'm just coming. Okay. Shall we proceed with 120-degree conduction? Okay, let's draw with switching diagram.
This is for 120 degree. Okay, so you have to be careful. The allocated time for switch 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is for 1. Okay, switch 1 is allocated for this time. Okay, this is the allocated time for switch 1. I'm just drawing it in a grayscale. You may see. Okay, it's working. For switch 2, this is from here to here, and from switch 2 will again from here to here, and the switch 3 is allocated in this space, and it will start from here again. Switch 4 is from here, and switch 5 is from here, and switch 6 is from okay. But we have 120 degree conduction, so this is from here, and the next allocation time is from here, but the conduction is again 120 degree, so it will be from here. Okay, and switch 2 is from here, oops, sorry, switch 2 is from here, and it will conduct up to it's 120 degree, not up to this point. Okay, you can see that it's conducting for 120 degree, not up to this point. Okay, I've drawn it with a little red dot, and switch 1 is also like this, and it will again conduct from here and will conduct up to this 120 degree. Okay, so do you have any question regarding these 2 points? But I have a question to all of you. Mohsinat, Asin, and others, could you please explain how we can define the mode size for 120 degree conduction? How can we define the mode size? স্যার এখানে কন্ডাকশন টাইম স্যার 120 ডিগ্রি, কিন্তু আমরা সুইচ স্যার মোড 1 এর পরে যখন মোড 2 করতেছি তখন স্যার আমরা 60 ডিগ্রি পর পর নিতেছি স্যার। Why? How we can calculate? Sir, HCF. Highest common factor. Okay, HCF. Okay, and taking HCF of what? Sir, 120 and 60. Good. We are taking highest common factor of 60 degree and 120 degree. So what will be the mode 3? Oops, sorry. Do you have any question regarding these points? Here the conduction is now 120 degree for all switches. Okay, and there is a gap time of each switches is so what is the off time? This is the off time of switch 1. This is the off time of switch 2. So how much is this in calculation degree? স্যার 180। No, 240. 240. 240 degree.
You can calculate it. জি স্যার আমি একটা ভুল করে ফেলছি স্যার। Okay, it's good. So it's a 240. So if we go for switch 6, 1, oh, sorry, 1, 2, 3, 4. So 4 blocks will remain off. So this is from here. Is it okay with you? Understand these points, why the 6 is up to here. 6 should remain on for 180 degree, it's here, but since we have 120 degree conduction in this case, so it will go this, okay, to this. I am drawing arrow, but so what will be the switch for mode 5? 1, 2, 3, 4. So it will off at this point. Okay. So do we have any question regarding these points? No স্যার। Okay. So if we just draw the circuit and see the modes, what we can find. This is for mode 1, this is for mode 2, this is for mode 3, this is for mode 5, this is for mode 6, 7, 8, 9, 10. So do you have any question? স্যার Mhm. স্যার এখানে যখন আমরা মোড 1 এ যখন অপারেশন করব স্যার তখন স্যার 1 আর 6 অন হতেছে স্যার। কিন্তু স্যার আমি যদি স্যার এই স্যার যেটা আপনি আবার পরে দেখালেন স্যার বাম পাশে স্যার 6 এর যে বাম পাশে যেটা দিলেন স্যার এটা যদি আমরা না দিই স্যার তাহলে তো স্যার 1 যখন আমরা অন করতেছি স্যার মোড 1 এ তখন তো 1 আর 6 টা আমরা অন করতে পারবো না স্যার। Why? স্যার আমরা তার ডান পাশেরটা যদি ড্র করি স্যার তাহলে স্যার সেটা স্যার 6 এবং 7 এর ক্ষেত্রে তো অন হচ্ছে স্যার। 7 Palawi. What is the 7? স্যার 6 এর ক্ষেত্রে স্যার। Yes, actually we are showing you the one time instance. You can see only the one time instance. So if you check these points are like this, the previous one, you can also find. Another question বুঝি নাই। স্যার আমার কোশ্চেন স্যার এটা স্যার করতে থাকেন স্যার তারপরে বলবেন স্যার একটু পরে বলবেন স্যার। Okay, you are most welcome. So what will be the circuit? The circuit will be like this. Okay, A, B, C. Okay, so if it is 1, 1, 3, 5. Four, 6, 2.
there are 3 switches. So 1, 3, 5 in the upper bank and the 3 switches in the lower bank. 4, 6, 2. So what will happen? Especially for 120 degree, you can see that only 2 switches remain on in each mode. Can you see it? Yes, sir. So if only 2 switches will remain on, so what will the output voltage and what will the circuit? First, for mode 1, 1 and 6 are on. So if it is 1 and 6, then 1 is on with the upper bank switch and the 6 is with the lower bank switch. One and 6. Do you agree? So this is point with A, 1 with point A, Bn with point 6, and here is the neutral point. So what will be the value of N? What will be the value of Half of Vn, sir. half? Half of Vn, sir. Good. So Vn will be half of, if we take the voltage division rule in here, since both the impedances are same, so Van will be half of Van will be half of Vin. Vn. Good. So what is the value of Vbn? It will be minus half. Half of Vin. Do you have any other question? Do you have any question regarding these points? স্যার আমি এখানে বলতেছিলাম স্যার যখন 1 আর 6 টা অন হলো স্যার, কিন্তু স্যার আমি 6 এ 360 ডিগ্রি পরে তো আবার ড্র করেছি স্যার, এটাই আমি বলতেছিলাম। এটা যদি আমি ড্র না করি স্যার, তাহলে স্যার 1 এর ক্ষেত্রে, মোড 1 এর ক্ষেত্রে তো স্যার 6 অন পাইতেছি না স্যার, এটাই আমি বলতেছিলাম স্যার। কথাটা কেটে কেটে যাচ্ছে তোমার, একটু আবার বলবা? Can you please repeat? স্যার 6 নাম্বারটা স্যার আমরা যখন ড্র করতেছিলাম স্যার, তখন তো স্যার আমরা ডান পাশে যেটা ড্র করছি স্যার, সেটা তো স্যার অনেক দূরে স্যার। সেটা তো স্যার 1 এর ক্ষেত্রে অন থাকতেছে না স্যার, কিন্তু স্যার আমরা আবার 360 ডিগ্রি পরে নিয়ে আসছি। 7 and 1 is actually repeated. So every repetition will 360 degree. So জি you can স্যার, see জি that স্যার, 7 and 1 is actually same. জি স্যার। স্যার এক্ষেত্রে যদি 6 এ যদি না দিই, তাহলে স্যার ভুল হবে স্যার আমরা যখন করব স্যার? বুঝি নাই, মানে আঁকার সময় জি স্যার, জি স্যার। তুমি যদি 1 নম্বরে 6 না দাও, হ্যাঁ ভুল হবে। জি ভুল হবে স্যার? Yes. জি স্যার, আমি এটাই You are not drawing transient. You are drawing steady state. It's not transient. It's a steady state. This switching diagram is steady state. Okay. We are for any time instance we are drawing this circuit, this timing diagram. Timing diagramটা করাই হয় steady state condition চিন্তা করে। এই সুইচের টাইমিং ডায়াগ্রামটা স্টেডি স্টেটটা চিন্তা করে করা হয়। ওকে, জি স্যার, ওকে স্যার। If you do not draw it with mode 1, so there will be no output in mode 1. Okay, but if you draw with mode 1 the output, that we have some output, then it will be wrong because the switch is not on. Okay. Yes sir. So what will be the value next? So if we just draw it like n, then it's like if you want to draw, then it's like 1 here, so it's VAN.
and this VBN. Okay, so if it is VAN, like here, the value of VBN is like here. Okay. Do you think it's good? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in mode 2, 1 and 2, sir. which switches are on? 1 2. and 2. In mode 2, 1 and 2 are on. So if it's 1 and 2, then what will the Sir, value? half BN. 1 is with VN will be half VN. of Yes, sir. VN. AN. Okay. So it is 1. And what will be the value of VBN? Sir, minus half BN. Minus what? Minus half Sir, BN, zero sir. to. How? One is Sir, zero হবে না? answering 0 and other is answering half. So actually, which is the result? This is 1 and this is 2. So this is A, this is C, and this is N. So what is the value of VBN? This is for mode 2. What is the value of VBN? Mr. Rakibul Islam. Sir, minus half BN আসতেছে তো স্যার। How? স্যার এখানে ভোল্টেজ ডিভাইডার রোল অ্যাপ্লাই করলে তাই আসতেছে স্যার। How? Could you please see Sir, my total circuit? resistance are 2, sir. The total resistance 2. How? Could you please see my circuit, Mushir Rahman? But sir, I didn't see any B over here. Yes. So what is the voltage of VBN? 0. 0, sir. Mr. Rakibul Islam, do you agree? Sir, Because they are correct. Okay, I'll let you know. You have connected. For example, there is the switch is actually off. Sorry. The switch is actually off. So there is no connection with B. So is there any current flow in this direction? No, sir. If there is no current flow in this direction, V equals to IR Ohm's law. Can you recall it? জি স্যার। স্যার So বুঝতে what is পারছি the স্যার। voltage? So what will be the voltage? স্যার কোথাকার ভোল্টেজ স্যার? Hmm? স্যার কোথাকার ভোল্টেজ স্যার? VBN. স্যার VBN তাহলে 0 স্যার। Exactly. So is it clear with you? জি স্যার। Okay, is it clear with everyone? Why it's 0? If স্যার এটা someone আমি asks খেয়ালই you করেছি to, আমরা স্যার সি ফেজে ছিল স্যার এইজন্য স্যার। okay, good. So if anyone asks you this type of question, I think if someone asks, you can answer, or you should answer, that is 0. Okay, this is the clarification why it's 0. I'm not sure why it's removing. Okay, so in mode 3, which switches will remain on? 2 and 3 স্যার। 2 and 3. 2 and 3. So what will the voltage of VAN? 0. Good. There is স্যার no VN voltage জি স্যার output. 0। And 2 and 3. So what will the value of BN? B Upper bank switch is on. জি স্যার। Minus Y half. minus. স্যার Plus half. Yes, plus half.
You can see it in a sequential form. If any upper bank switch is on, then it is positive. If the lower bank switch is on, it's the negative. Did you observe it? Have you already seen these things? Yes, Did sir. you observe it in the previous? স্যার এটা কি অলওয়েজ ট্রু স্যার? Yes, it is always true. Do you think that there is a lot of false things in the science? There is no false things in the science. Okay. Science except those things, only those are actually proven. তোমরা কি এটা জানো আজকালকার দিনে ইমেজ প্রসেসিং করে মানুষের বিহেভিয়ার বুঝে ফেলে? একটা মানুষের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে সে যেরকম বিহেভিয়ারের মানুষ, হ্যাঁ, সে তার চলাফেরায় চোখের আই বলের মুভমেন্ট তারপরে ইয়ে দিয়ে বুঝায় ফেলায়। এবং তুমি যদি এটা ইয়ে করো, আমাদের একটা ইয়ে ছিল, রিসার্চের ইয়ে ছিল, বায়োমেডিক্যাল না, এটা মেডিকেল ইয়েতেই, করিডোরের মধ্যে ওরা ক্যামেরা ফিট করে রেখেছিল, দুই সাইডে ক্যামেরা তো থাকে, ওই ক্যামেরার ইমেজ দিয়ে বলতো যে এই মানুষটা আসলে এরকম, এই মানুষটা এরকম। কেমন আসলে ওই সাইকোলজিক্যাল ওই ইয়েগুলোতে তারা দেখতো যে আসলেই মানুষগুলো সেরকম। তো সায়েন্সের ইয়েতে প্রুফ করা আজকালের দিনে অনেক কিছু প্রুভেন। সাবকনশিয়াস মাইন্ডে মানুষ সেটা প্রুফ করে। একটা মানুষ তোমার চেম্বারে ঢোকার সাথে সাথে সে কোন ধরনের ডিজিজ দ্বারা আক্রান্ত সে তার এক্সেল বেদ থেকে বের করে ফেলে। এগুলো হয়তো তোমাদের কাছে শুনতে একটু ইয়া লাগবে, আমি ওই টিমের মধ্যে ছিলাম যার জন্য আমি জানতাম। একটা মানুষ যদি সিজোফ্রেনিক হয় তাহলে তার কার্বন ডাইসালফাইড সে প্রডিউস করে, এবং কার্বন ডাইসালফাইডের গন্ধটা পাওয়া যায়, অন্য মানুষও পায়। আমরা যদি বলি তার গায়ে থেকে গন্ধ আসতেছে, তার এক্সেল বেদ থেকে গন্ধ আসতেছে, ইয়া হয়, সে কোন ধরনের ডিজিজে আক্রান্ত সেটা বোঝা যায়। কিডনি পেশেন্ট হলে তার ইয়া থেকে অ্যামোনিয়ার সোয়েট থেকে অ্যামোনিয়ার গন্ধ আসে। লাং পেশেন্ট হলে তার ইয়া থেকে নাইট্রোজেনের অক্সাইডের ইয়াগুলো আসতে থাকে, কন্টেন্টগুলো আসতে থাকে। ডায়াবেটিস পেশেন্ট হলে মিথেন এক্সেল করে সে। সো সায়েন্স ইজ প্রুভেন, সো ডোন্ট এভার আস্ক দ্যাট স্যার এটা কি সবকিছুর জন্যই সত্যি। ওকে, এটা শুনতে হয়তো তোমার কাছে খুব ইয়ে লাগবে। মডার্ন সায়েন্স গুলা মানে যে ধরনের আমরা যেভাবে আগাচ্ছি সায়েন্স নিয়ে, যেগুলো আমরা কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাই এগুলো খুব ভয়ঙ্কর আগানো, এগুলো দেখলেই ভয় লাগে যে আসলে কি ঠিক করতেছে মানুষ না আসলে ভুল পথে আগাচ্ছে। You have any heard the name of a animal? It's not an animal, it's like a bug type or like reptile type. It's salamander. Yes, sir. Salamander has a property like a lizard. In a lizard, the tail of a lizard grows automatically. But in a salamander, not only the tail, but also its arms and other organ develops by itself, by nature. So human beings are now doing research to use that property in a human body, so that if a person loses its arms or any kind of legs or some sort of organ, it will develop automatically. So do you think it's a good experiment? I don't think so, but people are doing research now. এবং আমরা যখন বড় বড় ইউনিভার্সিটির এই ধরনের রিসার্চগুলোর ভিতরের জিনিসগুলো জানি তখন আমরা নিজেরাও ভয় পাই। আমরা পুরোপুরি আমাদেরকে ওরা ইনভলভ করে না, বা আমরা অনেকে আসলে বুঝিও না যে আসলে এই রিসার্চটার পার্ট হচ্ছে আই এম দ্য পার্ট অফ দ্যাট রিসার্চ। অনেকে বুঝেও না, মনে করে আমি রিসার্চ করতেছি, করে আসে। বাংলাদেশের অনেকেই চিন্তা করেও দেখে না যে কি রিসার্চ করছে। I know one faculty member from Bangladesh. He is now maybe in America, but he was doing a research regarding genetically modified crops, and they will create some virus or something like this inside cauliflower or inside lady's finger or in brinjal to create virus for the germs or for those insects. তারা জেনেটিক্যালি মডিফাই করে একটা ভাইরাস তৈরি করে দিবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে
তোমার ফুলকপির যে পোকা, সেই পোকা যদি এই ফুলকপি খায় সে মরে যাবে, ফুলকপির মধ্যে সেটা গ্রো করতে দেবে না। তো এই ভাইরাসটা তো আসলে ফুলকপির মধ্যে ওই জেনেটিক্যালি যে মডিফাইড জিনিসটা করবে, সেই জিনিসটা তো ফুলকপি থেকে মানুষের মধ্যে চলে আসতে পারে, এবং সেটা আসলে সেটা মানুষের কি হবে সেটা কি আমরা জানি? স্যার ফুলকপির কোনো ক্ষতি হবে না? ফুলকপির তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে, এবং হি পাবলিশড এ পেপার ইন নেচার, ডু ইউ নো নেচার, highly impact factor journal, like more than 35 or something like this, highly recognized journal, more than 400 years. And this research was done around 2002 or 3. He published his paper in Nature there. So he was involved in that research, and now he is in actually America. So চিন্তা করে দেখো জিনিসগুলো। সো যে কথাটা বললাম যে স্যার এগুলো প্রুভেন কিনা, দেখি সব ক্ষেত্রে এক হবে কিনা। আমাদের আন্ডার লেভেলের যে পড়াশোনা সেগুলো সবই এক। তো অনেকে আমরা ইনভলভ হই না ওই ধরনের রিসার্চের কথা, যেখানে আমরা ভাবি কি আচ্ছা রিসার্চ যদি সবই হিউম্যান কাইন্ডের খুব ইয়ের জন্য হচ্ছে। নো, দেয়ার ইজ এ লট অফ বিজনেস ইনসাইড দেয়ার, দেয়ার ইজ এ লট অফ আইডিয়াস, দেয়ার ইজ এ লট অফ ওয়ে আউট, পজিটিভ ওয়ে আউটও আছে। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করলে মোস্ট অফ দি কেস এয়ার ব্যাগের ধাক্কায় লাগুক বা কিছু লাগুক, মানুষ তার নিচের জটা লুজ করে, ভেঙে যায় অনেক সময় নিচের চোয়াল। বুঝতে পেরেছো? আমরা তো আর গাড়ি খুব বেশি স্পিডে চালাই না, যারা খুব বেশি স্পিডে চালায় তাদের এটা। আর আমাদের দেশে জ ভেঙে গেলে সেই লোকটা আমরা বাঁচাইও না, ও মরে যায়, বাস শেষ, কবর দিয়ে ফেলি। কিন্তু বাইরে তো ওগুলো বেঁচে যায় অনেকেই, অনেক পার্সেন্টেজই বাঁচে অ্যাক্সিডেন্টের পরে। তো তাদের এই জ বা হাড়গোড় ঠিক করার জন্য আমরা টিস্যু কালচার করে এভাবে আর্টিফিশিয়াল জ তৈরি করে বসায় দিই। আমি একজন বাংলাদেশিকে পাইছি, তার পুরোটা জই হচ্ছে প্লাস্টিক জ, চাইলে সুন্দর করে বের করে ফেলতে পারে, তখন তাকে দেখলে ভয়ঙ্কর লাগে, ইউ ক্যান ইমাজিন। আবার সে সুন্দর ঢুকায় ফেলায়। তুমি চিন্তা করে একটা মানুষের নিচের পোষণ কিছু নাই। ইট ওয়াজ অ্যান মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট। তো অন্তত আমার ক্লাসে বললাম স্যার সায়েন্সের এগুলা প্রুভেন কিনা। ফর দ্যাট রিজন আই এম জাস্ট গিভিং সাম পয়েন্টস। তুমি চিন্তা করে দেখো, একজন লোক তোমার রুমে আসতেছে, তুমি জেনে ফেলতেছো যে লোকটা সিজোফ্রেনিক না কোনো ধরনের ডিজিজে ভুগতেছে কি ভুগতেছে না, তুমি তার সাথে সেইভাবেই কথা বলবা। ইটস এ বিজনেস। Okay, let's start. So what will be then the mode 4? In the mode 4 we have 3 and 4. Okay, it's 3 and 4. If it is 3 and 4, so Bn will be plus, okay, and N will be minus. Is it okay? Yes, sir. Okay, so in mode 5, Mohsin Hatasin, could you please explain in mode 5 which switch will remain on? Mushira Khatun, could you please? স্যার মোট 5 এ হচ্ছে 4-5 অন থাকবে। Good. So what is the value of N? 4 is on. I'm just drawing in a red, and 5 is on. Okay. So 4 and 5, there is no output of 3 because 3, sorry, no output from B because 3 and 6 both are off. BBN 0 আর BN BN? হচ্ছে মাইনাস হাফ BN। Okay. Good. It's very good. So what will the output in mode 6? Nuruddin Sakib, could you please explain? जी सर 5-6 5, 6 will remain on. So Yes, sir. 6 is on. So what will be the value of Pn? Here is no 1 and 4. So what will the value of An first?
1 and 4 are off. So there will be no output of AN. Yes, sir. VAN will And be 0. 0, sir. Yes. And there is output of 5 and 6. 6 is used with B, but in the negative. Yes, sir. So it will be negative. Okay. Is it okay now? Yes, sir. Okay. So now we will draw the output of VAB. Okay. If the output is VAB, what will be the value? What will be the value of? স্যার ভি ইন 1 হবে স্যার, হাফ 1. মাইনাস হাফ। Good. It's 1. Sorry. I will draw it with blue. This is 1. So what will be the value of what happened in here? So what will be the value of mode 2 in mode 2? স্যার হাফ মাইনাস 0 হাফ স্যার। So it is half. So what will be the value in মাইনাস হাফ স্যার। minus half? What will be the value in mode 4? minus -1. Hmm? 0 স্যার, 0 স্যার। -1. Minus 0, 1. sir. Why? -1. This is half minus half, -1, sir. and this is half. So this will be minus 1. Okay. So what will be the next value? This will be minus divided by minus Minus 0. half. So this will be half. And now what will be this value? Plus half. Plus half. জি স্যার প্লাস হাফ। Okay. So it will continue in this fashion. So what is the difference between the previous one and the present one? There is no voltage output at there is no 0 in this wave shape. If we consider AB, then there is no line to line voltage, there is no 0. So which one is better, 180 or 120 degree? So 120 degrees, sir. it depends. It depends on the load, it depends on the output, and it depends on the system actually. Okay, so Okay, sir. we can understand those things in later. So what is the RMS value? What is the DC value? The DC value will be 0, no doubt, because the output will remain in this fashion. Okay. Okay. So this is in this fashion. So do you have any question? স্যার তাহলে VRMS equal to VAC. The average value will be 0. Since the average value is 0, there is no DC. So only the AC part will remain after considering the RMS value. The RMS value will be equal to the AC value. Oh, sorry, the AC value will be equal to the RMS value. So I am giving you an assignment. Okay. In this assignment, the conduction angle is actually 150 degree. Okay. And you have to find VAN, VBN, VCN. You have to show the switching diagram
Okay, you have to show the VAB, VBC, VCA in a very clear way, and find the RMS value of VAN, RMS value, and VAB, RMS value. Okay, this is your assignment, and the deadline is Friday, 11:59 p.m. Uploaded will be LMS. Okay, so there is no option to email me. So there will be 12 modes, right, sir? Yes, I'm asking that there will be 12 modes, I think. 2 modes? Why? There will be 6 modes, sir. Same or 12 modes. You have to define it. I have already given you the lecture, how we can calculate the mode size, what should be the mode number, up to which point you have to show these things. Okay. So you have to listen my class lecture very carefully. Okay. I have already given the class lecture of section A, the both 1, and you have already got the 2. In previous lecture, 2 class lecture was also given. So you can define the mode size from there. Okay. So I'm just, if you don't have any question, I want to stop the recording. Sir, Yes. sir, in our assignment, can we show up to 360 degree, or we will have to go beyond 360 degree? 360 degree is sufficient. If you want to go beyond 360 degree, you can, but 360 degree is sufficient. Okay, thank you, sir. Welcome. Sir, I think this is our first assignment. Yes, and a big one. Big one. Okay, sir. Yes, it's a big one. Yes, sir. Assignment should be given in this form. So you have to be very careful. Okay, sir. Okay. Now you are quite mature to place an assignment for the power electronics class. Okay. Could you please answer? Nusrat Sultan Akia, Ariful Islam, Abu Darda, Mushfiq Rahman, Salsabil Faria, Barzana Umama, Sir, present. Sadia Shamin, Minaj Ahmed, Present, sir. Salman Huda, Faria Rohim, Lamia Sharmin, Sumaya Hassan, Sadman Haq, Mirza Salem, Yes, sir. Yes, sir. Sadman Haq, Mirza Salem, Anand Yes, Sharma, sir. okay, Anand Sharma Vidya, Murshida Khatun, Yes, sir. Afia Mustafa, Yes, sir. Khairul Hassan, Yes, sir. Abu Kalam, Ajizul Hakim, Present, sir. Samiul Islam, Present, sir. SK Abdur Rahim Sabbir, Present, sir. Sifatul Alam, Yes, sir. Hamid Ashrafi, Mohammad Asufjaman, Yes, sir. Sukhdev Das, Nuruddin Sakib, Yes, sir. Mashur Rahman,
Khalidul Islam. Present, sir. Yes, sir. Sir Khalidul Islam present. Yes, it's good. Abdullah Al Musharraf, Yes, sir. Sayyid Nafisat Asim, Asif bin Nizam, Shahid Amin, Yes, sir. Faria Haidar Chaudhary, Present, sir. Mohsina Tahsin, Yes, sir. Musammad Aisha Abidin, Mohammad Tauhiduzzaman, স্যার আয়শা আবেদিন চ্যাটে দিয়েছি স্যার। সাউন্ড প্রবলেম জানাইস, আগেই জানাইস। মোহাম্মদ তৌহিদুজ্জামান, সজল কুমার ঘোষ, Yes, কাসিমুল sir. ইসলাম খান, ইয়েস স্যার। মোহাম্মদ তৌহিদুজ্জামান, মহসিনা তাহসিন, আসিফ বিন নিজাম, সৈয়দ নাফিসা তাসলিম, সুখদেব দাস, ফাহমিদা আশরাফি প্রমি, আবু কালাম। Yes, sir. Sir, আবু কালাম ছিল। Yes, sir. Okay. আনন্দ সর্ববিদিয়া, সুমাইয়া হাসান, লামিয়া শারমিন, ফারিয়া রহিম, সালমান হুদা, সাদিয়া শারমিন, সালসাবিল ফারিয়া, মুশফিক রহমান, মোহাম্মদ আবু দারদা, মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, নুসরাত সুলতানা।